Hello students, how are you? Now we start next example on derivative of parametric function. Example number 4. X equal to a cos cube t and y equal to a sin cube t. Show that dy by dx equal to minus y upon x ब्रॅकेट रेस टू 1/3. हे आपण एक्झाम्पल अगोदरच्या लेक्चरला तुम्हाला घरी सोडवायला सांगितलं होतं. सोडवलं असेल असं समजूया, नसेल तरी बघा त्यावरती सोडावं लागलेलं आहे. ज्यांनी सोडवलं असेल त्यांची रिव्हिजन होईल, बाकीच्यांना तर आहेच इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल. x इक्वल टू a cos cube t, y equal to a sin cube t. Differentiate with respect to t. Differentiate x and y with respect to t. Therefore dx by dt equal to a constant coefficient a into d by dt of cos cube t equal to, observe, dx by dt equal to a into d by dt of cos cube t. Cos cube t can be written or in the form, it can be written in the form of a into d by dt of cos t bracket cube. Derivative of cos t bracket raised to 3. Derivative of cos t bracket raised to 3 is 3 into bracket raised to 3 minus 1. म्हणजे कुठला फॉर्म्युला वापरायचा? u raised to n चा, n into e raised to n minus 1 into d by dx of u. u म्हणजे cos t. चेन रूल वापरायचा. अगोदर x raised to n चा वापरायचा, a into 3 into bracket raised to 3 minus 1 into d by dt of bracket 3a cos t bracket square म्हणजे cos square t into d by dt of cos t minus sin t equal to 3a cos square t into minus sin t equal to 3a into minus 3a cos square t into sin t. This is the value of dx by dt. Now we find the value of dy by dt. We have to find the value of dy by dt. dy by dt equal to a into constant coefficient derivative by d by dt of sin cube t equal to a into d by dt of sin cube t can be written as sin t whole bracket cube. Sin t whole bracket cube equal to फॉर्म्युला वापरायचा ब्रॅकेट raised to n चा, n into bracket raised to n minus 1 3 into sin t raised to 3 minus 1 into d by dt of sin t equal to 3a sin square t into derivative of sin t cos t. This is the value of dy by dt. Now we have determined two values. One is dx by dt
and other is dy by dt. From these two values, now we will find dy by dx, and we have to show that dy by dx equal to minus of y upon x bracket is to 1 by 3. Therefore, dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt equal to dy by dt by dt 3a sin square t cos t, 3a sin square t cos t dx by dt minus 3a cos square t sin t minus 3a cos square t sin t, कैंसिल 3 कैंसिल a, एक sin t कैंसिल करा, एक cos t कैंसिल करा, रिमेनिंग पार्ट dy by dx इक्वल टू माइनस sin t अपॉन cos t. Suppose this is equation 1, y equal to sin a sin cube t, equation 2, and this is equation 3. We have to prove that dy by dx equal to minus of y upon x bracket is to 1 by 3. Therefore, replace sin t and cos t by y and x in order to get this answer. From 1 and 2, from 1 and 2 cos cube t equal to x upon a, sin cube t equal to y upon a, cos cube t equal to x upon a, and sin cube t equal to y upon a. Therefore, cos t equal to x upon a bracket is to 1 by 3, and sin t equal to दोनों बाजू की ब्रेड कहते हैं y upon a bracket is to 1 by 3. These values of cos t and sin t are substituted in equation 3 and we get dy by dx. Therefore, final answer is from equation 3. From 3, dy by dx equal to minus of sin t y upon a bracket is to 1 by 3, cos t x upon a bracket is to 1 by 3 equal to minus of y upon a upon x upon a bracket is to 1 by 3. A cancel equal to minus of y upon x bracket is to 1 by 3. This is the final answer. बघा कळालं का सर्वांना? हे एक्झाम्पल अगोदरच्या लेक्चरला आपण घरी प्रयत्न करा म्हणून सांगितलेलं होतं. सोडवलं असेल नसेल सोडून दिलेला फळ्यावरती ब्लॅकबोर्डवरती सोडून दिलेला. पॉज व्हिडिओ अँड write down this solution of example in the notebook.
हे एक्झाम्पल झालं एक्झाम्पल नंबर 4. याच्यानंतर घेऊया आपण एक्झाम्पल 5. एक्झाम्पल 5. If x equal to 2 cos of t plus 3 bracket is to 4 and y equal to 3 sin of t plus 3 bracket is to 4, show that dy by dx equal to minus of square root of 3y upon 2x. 3y upon 2x. Try to solve this example. बघा आता एक्झाम्पल कसं राहायचं. काय आन्सर आलं पाहिजे. dy by dx equal to minus square root of 3y upon 2x. We take x equal to and y equal to and differentiate with respect to t. Differentiate with respect to t. Y equal to x equal to 2 cos of t plus 3. एक मिनट. x equal to 2 cos of t plus 3 raised to 4 and y equal to 3 sin of t plus 4 raised to t plus 3 raised to 4. Differentiate with respect to t. Therefore dx by dt equal to dx by dt equal to 2 into d by dt of cos of t plus 3 bracket is to 4 equal to d by dt of cos of t plus 3 bracket is to 4. कुठल्या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो आपण. बरोबर कोणत्या फॉर्म मध्ये लिहायचं. दिस इज रिटन इन द फॉर्म cos of t plus 3 whole bracket is to 4. cos of t plus 4 चा फोर्थ पॉवर आहे t plus 3 चा. असे लिहू शकते cos of t plus 3 bracket is to 4 d by dt. Now use formula. Derivative of bracket is to 4 x raised to n चा फॉर्म्युला वापरायचा. 4 into cos of t plus 3 bracket raised to 4 minus 1 into d by dt of bracket म्हणजे u chain rule cos of t plus 3 equal to 8 into cos 4 minus 1 3 cos cube of t plus 3 into d by dt of cos of u minus sin u d by dt of cos of x minus sin x d by dt of cos of t plus 3 minus sin of
minus sin of t plus 3 into d by dt of t plus 3 equal to minus into 8 minus 8 cos cube of t plus 3 into sin of t plus 3 into derivative of d by dt of t plus 3 1 plus 0. This is a dx by dt. Now we find dy by dt. dy by dt equal to 3 into d by dt of sin of t plus 3 whole bracket raised to 4 equal to d by 3 into d by dt of sin of t plus 3 raised to 4 into sin of t plus 3 raised to 4 minus 1 3 into d by dt of sin of t plus 3 equal to 12 into sin cube of t plus 3 into d by dt of sin cos of t plus 3 into d by dt of t plus 3 1. This is the dy by dt. Now from these two values we have to find dy by dx. dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt equal to dy by dt 12 into sin cube of t plus 3 into cos of t plus 3 dx by dt minus 8 into sin cube cos cube of t plus 3 into sin of t plus 3. तर बघा ह्याच्यामध्ये काय काय कॅन्सल होऊ शकते. बघा जरा काय काय कॅन्सल होऊ शकते. बघितलं 2 3 एक साइन ऑफ टी प्लस 3 क्यूब मधील 2 राहणार स्क्वेअर राहणार एक कॉस ऑफ टी प्लस 3 कॉस ऑफ 2 प्लस 3 काय राहणार तर 2 राहणार जे आहे ते शिल्लक झालेले देयरफॉर dy by dx equal to minus 3 upon 2 sin square of t plus 3 upon cos square of t plus 3. But answer is dy by dx equal to minus square root of 3y upon 2x. Here sin of t plus 3 cos of t plus 3 निघून गेलं पाहिजे आणि काय आलं पाहिजे y x हे इक्वेशन बघा इक्वेशन 1 म्हणूया इक्वेशन 1 याचं नाव देऊया इक्वेशन 1 आणि याला नाव देऊया इक्वेशन 2 आणि आता जे आलेलं याचं नाव देऊया इक्वेशन 3.
from 1 and 2, from 1 and 2, cos of t plus 3 raised to 4 equal to x upon 2, cos of t plus 3 raised to 4 equal to x upon 2. Therefore cos of t plus 3 अपना cos square पाया ना, cos square भी है, cos square of t plus 3 equal to root x upon 2 and sin of t plus 3 raised to 4 equal to sin of t plus 3 raised to 4 equal to y upon 3. Therefore sin of t plus 3 bracket square equal to root y upon 3. Now substituting these values in equation 3, therefore from 3 dy by dx equal to minus 3 upon 2 into square root of sin square of t plus 3 root y upon 3 cos square of 2t plus 3 root x upon 2. Now take these 3 and 2 inside the square root. Also we can write y upon 3 upon x upon 2 into 3 and 2 आगे कितने काय होणार 9 आणि 4 equal to, after simplification we get, सिम्प्लिफाय करायचं 3 खाली किंवा जर व्यवस्थित लिहूया y upon 3 लिहिते y upon 3 आणि x upon 2 2 भागिले 2 3 भागिले 3 मग काय आन्सर 3y upon 2x. Yes, this is the answer. Sure. ज्यांचे व्हिडिओ 65 67 म्हणजेच या व्हिडिओपर्यंतच्या अगोदर सगळे व्हिडिओ झालेले असतील त्यांनी सबस्क्राईब करा. कारण सबस्क्राईब केल्याचा फायदा काय आहे, व्हिडिओ जेव्हा मी हा व्हिडिओ अपलोड करेन तेव्हा तुम्हाला लगेच व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे, व्हिडिओ तुम्हाला बघण्यासाठी अवेलेबल आहे हे कळेल. तुमच्या फायद्यासाठी आहे. सबस्क्राईब केल्यामुळे मला काही पैसे मिळणार नाही, त्यामुळे तुमच्यासाठी जे आवश्यक आहे ते सुरू आहे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, किती नंबरचे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 5 झाले. तर 6वं एक्झाम्पल नंबर 6. याच्या अगोदर हे पहिले 5 झालेले व्यवस्थित एक्सप्लेन केलेलेच आहेत फळ्यावरती. समजा नाहीच कळाले असेल पुन्हा एकदा घरी रिवाइज करा, व्हिडिओ बघून लक्षात येतील. पुढचे एक्झाम्पल घेऊया. एक्झाम्पल नंबर 6. if x equal to log of 1 plus t square, y equal to t minus tan inverse of t, show that dy by dx equal to
dy by dx equal to square root of e raised to x minus 1 अपॉन 2. कितने नंबर से एग्जाम्पल आहे? 6 नंबरचे एक्झाम्पल. शो दॅट मधील 6 नंबरचे एक्झाम्पल. ट्राय अगेन, ट्राय टू सॉल्व. बघा सोडवा. x equal to log of 1 plus t square and y equal to t minus tan inverse of t. हे इक्वेशन 1 म्हणूया आणि इक्वेशन 2. कारण का याच्या अगोदरच्या दोन एक्झाम्पल आपण या 1 and 2 चा उपयोग करून शो दॅट मध्ये शक्यतो हे इक्वेशन 1 and 2 चा उपयोग होतो. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. Therefore dx by dt equal to d by dt of log of 1 plus t square. Now use formula of d by dt of log of 1 plus t square. Derivative of log of x 1 upon x. Derivative of log of bracket 1 upon bracket. Log of bracket 1 upon bracket 1 upon log 1 upon 1 plus t square. 1 upon 1 plus t square into d by dt of 1 plus t square. 1 plus t square equal to d by dt of 1 is 0, t square is 2t upon 1 plus t square. Now differentiate again, difference with respect to t. dy by dt equal to d by dt of t minus d by dt of tan inverse of t equal to d by dt of t 1 minus d by dt of tan inverse of t 1 upon 1 plus t square. LCM करा. LCM 1 plus t square. 1 plus t square into 1 plus t square minus 1 cancel equal to t square upon 1 plus t square. This is the value of dy by dt. Now we have to find dy by dx. We have to show that dy by dx. dy by dx. dy by dx equal to dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt equal to dy by dt t square upon 1 plus t square. Dx by dt 2t upon 1 plus t square. Now we cancel 1 plus t square 1 plus t square. एक t cancel होईल. उरलेलं काय येते दिव्या. Therefore dy by dx equal to t upon 2. t upon 2. Equation 3. But answer contains root e raised to x minus 1 upon 2. That is, in this dy by dx t is not required. This t is replaced by some value. काय पाहिजे e raised to x. मग e raised to x as असेल तर याचा उपयोग करूया. पण याचा इक्वेशन 1 चा उपयोग करूया. फ्रॉम 1 काय बघा log of 1 plus t square. log of 1 plus t square to the base. काय नाही म्हणजे बेस e असतो equal to x. Therefore by definition of logarithm बेस e आहे. log इंडेक्स फॉर्म मध्ये लिहायचं. इंडेक्स फॉर्म मध्ये देताना काय देवा 1 plus t square equal to
e raised to x कशावरून by definition of logarithm therefore t square equal to e raised to x minus 1 therefore t equal to square root of e raised to x minus 1. Now put this value of t equal to root e raised to x minus 1 in equation 3. Therefore from 3 we get dy by dx equal to the t ची व्हॅल्यू किती आहे रूट e raised to x minus 1 upon 2. This is the required answer. सोडवा. जरा नंतर वहीमध्ये लिहायचं असेल त्याने याचा स्क्रीनशॉट घ्या. स्क्रीनशॉट घेतल्यानंतर व्यवस्थित बघून तुम्हाला सोडवता येईल. आता याच्यानंतर एक एक्झाम्पल नंबर 7 हे तुम्हाला घरी सोडवण्यासाठी देतो. सुटत असेल तर सोडवा, प्रयत्न करा. सुटू दे न सुटू दे प्रयत्न तर करा. लिहून घ्या एक्झाम्पल 7. If x equal to sin inverse of e raised to t, y equal to square root of 1 minus e raised to 2t, show that x plus dy by dx equal to 0. x plus dy by dx equal to 0. आपले जे रेग्युलर नवीन सिलेबसचे टेक्स्टबुक आहे त्याच्यामधील एक्झाममधील सर्व एक्झाम्पल घ्यायला लागलेलं आहे. एक एक्झाम्पल सोडलेलं नाही. फक्त तुमचं काम काय, एक्झाम्पल व्हिडिओ बघितल्यानंतर समजल्यानंतर घरी एकदा सोडवा. अशा तऱ्हेनं सोडवा की परत तुम्हाला आपले क्लास सुरू झाल्यानंतर किंवा कॉलेज सुरू झाल्यानंतर हा डिफरन्शिएशन चॅप्टर बघावा लागणार नाही. जसं मी कॉलेजमध्ये हा चॅप्टर सुरू केला तर शिक्षक सोडवून द्यायच्या अगोदर तुमचं सुटणार आहे आणि तुमचं एक्झाम्पल सुटलं असेल तर शिक्षकांना आनंद होईल. आपण न शिकविता विद्यार्थ्यांना एक्झाम्पल सुटते, विद्यार्थी हुशार आहेत. ओके, थँक्यू. दिस example number 7 is homework for you.